A.B.C.D কলেজের অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। প্রথমে আমার পরিচয় দিই। আমি মোহাম্মদ রশিদ আল মামুন, সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, A.B.C.D কলেজ, চৌগাছা, যশোর। তোমরা কি বলতে পারো আজকের আলোচ্য পর্বটা কি? ছবিগুলো দেখে তোমরা একটু ধারণা করো তো আজকের আলোচ্য পাঠটা কি হতে পারে। আমরা কিছু ছবি দেখছি এখানে। আচ্ছা, এরপর আমাদের একটি ভিডিও দেখে বোঝার চেষ্টা করি যে আজকের ক্লাসটি আসলে কিসের। Went to a school and noted the heights of a very large set of students. Let's make a line to denote their heights. The heights recorded were in meters. The heights were between 0.9 and 2.1 meters. Let's mark heights with intervals of 0.2 meters, like 1.1, 1.3, and so on. If we plot the number of students on this axis, then this is the data we got. Maximum at the 1.5 meters line. Equally distributed on both sides of 1.5, which is the central value. This point is the maximum. This type of distribution is called normal distribution, and the data is distributed equally on both sides of the central value. It is also referred to as the bell curve, as its shape resembles a bell. Next, we wanted to look at the graph of income distribution per annum in an American state. We have the incomes on this line. The income shown here is in thousands of dollars. The range going from $10,000 to $100,000. This is the data we found. Majority of the people earn somewhere between $20,000 and $50,000. Very few earn less than $10,000, and very few earn more than $100,000. Here, the central value is around $50,000. Look at the figure closely. We can see a long tail on the right-hand side of the central value. As the tail is on the positive side of the central value, we say that the distribution is positively skewed. It is not equally distributed on both sides of the central value. Here's another example to understand the marks scored by students in an easy test. Let the marks range from 20 to 80. The distribution of marks looks something like this. Majority of the students scored between 50 and 80, while the central value is 50. This time, the tail lies on the left-hand side of the central value, which tells us that the data is negatively skewed. ভিডিওটি দেখলাম, এখানে দুটো জিনিসের কথা বলা হচ্ছে, একটি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, একটি পজিটিভ স্কিউ এবং একটি নেগেটিভ স্কিউ। আমরা একটি চিত্র দেখি। এটাকে বলার চেষ্টা করছি যে কার্পোসিস। In this video, I want to talk about what we refer to as kurtosis, or in other words, the fourth central moment of a distribution. And just thinking about a particular example, I've drawn two random variables PDFs. And in principle, the way in which I've tried to draw these two variables, it might be the case that these two random variables actually have the same variance. And I've also drawn them such that they're centered around the same value, so perhaps they have a mean of 10. So if we were to just look at the expected value of both of these random variables, so the expected value of I, where I here can equal sort of 1 for the first variable or 2 for the second variable, then the expected value of xi would be equal to 10 in both cases. And similarly, the variance of xi, as I've sort of intended to draw it, might be the same in both cases. Perhaps it's equal to 2, let's say.
So, on the basis of just these first two centered moments, or the first one not being a centered moment, rather, the second one being a centered moment, we wouldn't actually be able to tell these two distributions apart. And that's because we've purely sort of focused on the points that are relatively near the mean. That's what we kind of do with the second central moment. How do we then go about looking at the sort of difference between these two variables in terms of what's going on in the tails? Well, I'm sure you probably guessed it, I've alluded to it. Essentially what we need to do is we need to look at the fourth central moment. So the fourth central moment is referred to as the expectation of x minus the mean, which is 10 to the power 4. And just reminding ourselves of what this exactly means, it means that if we were to take the process an infinitely many times, and for each sort of realization of x, we then take 10 off, and then we raise that to the power 4, and then we do that for the second x, so x2 minus 10 to the power 4, and we just sort of continue that process forever, and then sort of take the average of all those processes, then that's what it actually means to have the fourth central moment. And let's think about how it might differ between these two random variables. When you sort of have anything raised to the power 4, the sort of thing to realise that as this sort of difference between x and the mean gets bigger, then when I raise that to the power 4, it gets bigger very, very quickly. If I've got any sort of large deviations of points away from the mean, then they are going to be over-representative in our sort of expectations. And if we were to calculate the fourth central moment for our second variable, we would find that it was much, much greater than the fourth central moment for our first variable. And that's because our second variable actually has points which lie further away from the mean, and it has more of those points that lie further away from the mean, rather. And that's sort of represented by its sort of fatter tails of its distribution. And because it has more points which lie a sort of reasonable distance away from the mean, when I raise that sort of distance to the power 4, it means that this sort of second variable is going to have a much higher fourth central moment than the first. And this is kind of what we refer to as the kurtosis of a distribution. But normally what we do is we actually refer to the kurtosis of a distribution, we call it sort of gamma, and we say, well, that's equal to the sort of fourth central moment of our variable x divided by our sort of standard deviation all squared, so that's now sigma to the power 4. And the reason we do that is because we're interested in how spread our sort of variable is relative to its sort of standard deviation, because in principle, if it was just, this tells you a value of, I don't know, 1,000, without knowing how sort of spread our points are around the mean, so in other words, without knowing the variance, that doesn't really tell us that much. So that's why we kind of divide through by our standard deviation, or sorry, our variance rather, and we square the variance such that these two things will now have the same dimensions, because we don't want our sort of measure of a variable's kurtosis to depend on dimensions. But then finally what we do is we take off a value of 3 of this. And this seems like quite an arbitrary thing to do, and in a sense it is, but the reason we do this is because this is the kurtosis of a normal distribution. And this sort of measure gamma here is sometimes called kurtosis, it's sometimes called excess kurtosis, because it essentially tells us whether our variable has fatter tails relative to the normal distribution. If gamma is greater than 0, then it has fatter tails. If it's less than 0, then it essentially has thinner tails than a normal distribution. In the next video, we're going to talk about the third central moment of a distribution. I know it kind of seems like I've done things out of order, but I've done it for a reason. The third central moment of a distribution is a little bit more complicated to think about than the fourth central moment. আমরা ভিডিওটিতে দেখলাম যে 3 থেকে বেশি বা কম, অর্থাৎ 3 কে মাঝখানের ভ্যালু ধরে কার্টোসিস নির্ণয় করা হয়, অর্থাৎ তার কম থাকলে এবং বেশি থাকলে 3 কে মাঝখানের ভ্যালু ধরা হয়। আজকে আমাদের পাঠের বিষয় মূলত বঙ্কিমতা ও সচলতা, অর্থাৎ প্রথমে আমরা যে ভিডিওটি দেখলাম স্কিউনেস, যার অর্থ বঙ্কিমতা, দ্বিতীয় যে ভিডিওটি দেখলাম কার্টোসিস, যার অর্থ সচলতা।
এই অধ্যায়ে আমাদের শিক্ষণফল কি কি থাকবে, বঙ্কিমতা কি তা বলতে পারবে, আদর্শ রেখা বা পরিমিত রেখা কি বলতে পারবে, বঙ্কিমতাঙ্ক কি বলতে পারবে, বঙ্কিমতাঙ্কর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে, বঙ্কিমতাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবে, সুচলতা কি বলতে পারবে, সুচলতার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সুচলতাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবে। আমরা পরের চিত্রটি দেখি। কোন তথ্য সারির বা গণসংখ্যা নিবেশনের প্রতীক গণসংখ্যা রেখার বক্রতা বা অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ করাই হলো বঙ্কিমতা। দ্বিতীয় চিত্রটি দেখি আমরা। আদর্শ নিবেশন বা সুষম নিবেশনের গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক সমান। সুষম নিবেশনকে ছক কাগজে উপস্থাপন করলে আদর্শ রেখা বা পরিমিত রেখা পাওয়া যায়। পরের চিত্রটি আমরা দেখি। কোনো গণসংখ্যা রেখা তার প্রচুরক বরাবর কি পরিমাণ তীক্ষ্ণ বা চ্যাপ্টা, সুচলতা তার সংখ্যাগত পরিমাপ নির্দেশ করে। তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হলো বঙ্কিমতাঙ্ক কি। কোনো নিবেশনের প্রতীক গণসংখ্যা রেখা তার মধ্যমা থেকে ডান দিকে বেশি বিস্তৃত হলে ধনাত্মক বঙ্কিমতা এবং বাম দিকে বেশি বিস্তৃত হলে ঋণাত্মক বঙ্কিমতা দেখা যায়। যেখানে আমাদের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথম চিত্রে বাম দিকে পজিটিভ স্কিউ এবং ডান দিকে নেগেটিভ স্কিউ, আর মাঝখানে যেটা আছে সেটা সিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন, অর্থাৎ যেখানে মিন, মিডিয়ান, মোড সমান। পরের চিত্রটি দেখি আমরা। নেগেটিভ স্কিউ এবং পজিটিভ স্কিউ, অর্থাৎ যেটি ডান দিকে বিস্তৃত সেটি পজিটিভ এবং যেটি বাম দিকে বিস্তৃত সেটি নেগেটিভ স্কিউ। তাহলে বলা যায় নির্দিষ্ট সংখ্যার সাহায্যে বঙ্কিমতার পরিমাপ প্রকাশ করাই হলো বঙ্কিমতাঙ্ক। বঙ্কিমতাঙ্কের সূত্রটি আমরা দেখি। কোএফিসিয়েন্ট অফ স্কিউনেস ইকুয়াল টু μ3 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই μ2 টু দি পাওয়ার কিউব, যেখানে μ2 ইকুয়াল টু সামেশন অফ x মাইনাস x বার স্কয়ার বাই n এবং μ3 ইকুয়াল টু সামেশন x মাইনাস x বার টু দি পাওয়ার কিউব বাই n, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিঘাত এবং তৃতীয় পরিঘাত, দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় পরিঘাত এবং তৃতীয় কেন্দ্রীয় পরিঘাত হলো μ2 এবং μ3। এবার আমরা দেখি পরিমেয় রেখা মধ্যম সুচালু রেখা, অর্থাৎ যেটি আমরা কি বলি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, সেটা হলো মধ্যম সুচালু রেখা। পরিমিত রেখা অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ বা চ্যাপ্টা হলে তাকে অতি সুচালু বা লেপ্টোকার্টিক এবং পরিমিত রেখা অপেক্ষা কম তীক্ষ্ণ বা চ্যাপ্টা হলে তাকে অনত সুচালু রেখা বা প্লেটোকার্টিক। নির্দিষ্ট সংখ্যার সাহায্যে কোনো নিবেশনের সুচলতার পরিমাপ প্রকাশ করাই হলো সুচলতাঙ্ক। সুচলতাঙ্ক সূত্রটি দেখি আমরা। কোএফিসিয়েন্ট অফ কার্টোসিস ইকুয়াল টু μ4 বাই μ2 স্কয়ার, যেখানে μ2 ইকুয়াল টু সামেশন x মাইনাস x বার স্কয়ার বাই n এবং μ4 ইকুয়াল টু সামেশন x মাইনাস x বার টু দি পাওয়ার 4 বাই n, অর্থাৎ μ2 ইকুয়াল টু দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় পরিঘাত এবং μ4 ইকুয়াল টু চতুর্থ কেন্দ্রীয় পরিঘাত। তো তোমাদের সবার জন্য কাজ বঙ্কিমতার প্রকারভেদ।
আলোচনা করা। আমরা এখানে যে সমস্ত তোমাদের বললাম তার ভিতর থেকে আমরা একটা মূল্যায়ন যদি করি, তো দেখি সুষম নিবেশনের ক্ষেত্রে গড়, মধ্যক ও চুকের মধ্যে সম্পর্ক। দেখো আমরা উত্তর বলছি যে গড়, মধ্যমা এবং প্রচুরক সমান। বঙ্কিমতা কত প্রকার? 2 প্রকার, নেগেটিভ অর্থাৎ ঋণাত্মক বঙ্কিম এবং পজিটিভ অর্থাৎ ধনাত্মক বঙ্কিম। বঙ্কিমতার সর্বোচ্চ মান কত? বঙ্কিমতার সর্বোচ্চ মান 1। সুচালতা কত প্রকার? সুচালতা 3 প্রকার, অর্থাৎ মধ্যম সুচালো, অতি সুচালো এবং অনতি সুচালো। ধনাত্মক বঙ্কিমতার ক্ষেত্রে গড়, মধ্যমা, প্রচুরকের সম্পর্ক। ধনাত্মক বঙ্কিমের ক্ষেত্রে গড় বড়, মধ্যমা বড়, প্রচুরক অর্থাৎ গড় গ্রেটার দ্যান মধ্যমা গ্রেটার দ্যান প্রচুরক। তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ, 7, 10, 5, 12 ও 15 এর বঙ্কিমতাঙ্ক এবং সুচলতাঙ্ক নির্ণয় করো। অর্থাৎ বাড়িতে তোমরা এর বঙ্কিমতাঙ্ক এবং সুচলতাঙ্ক নির্ণয় করবে। সবাইকে ধন্যবাদ আজকের ক্লাসে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।